Yes, Kiran, shall we start? Kiran, Kiran, are you there? Yes, ma'am. Yes, shall we start, Yes, ma'am. Kiran? ఓకే ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారా? అంటే యూట్యూబ్ లైవ్ పెట్టమన్నారు మేడం. Now you are going to share the YouTube. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. Okay, then fine. ఓకే. So, yeah. So, good evening, good afternoon, everyone. This is Swapna. Today we are going to discuss about the questions what you have wrote on the tomorrow's session, morning session. Sorry. So, what are the questions today we got? Let me share my screen. Is my screen visible, Kiran? ఎస్ మ్యామ్. Okay. So, what are the questions today we got in the exam too? I think today is September, right? Yes. Yes. Balance the symbols. So, what is the description for the today's problem statement is you are given a string as S consisting only the characters of star, asterisk and hash. Your task is to determine the minimum number of symbols to be added or removed to make the string valid. So it is simply like balancing the parentheses or balancing the brackets. So now we need to balance the asterisk as well as hash. So a valid string is defined as one in which the number of asterisks and hash symbols are equal regardless of their positions. So what is the second statement is telling that if the number of asterisks and number of hash symbols are equal regardless positions, then it is valid string. Then we can say it is valid string. Whenever we need to say valid string, if only the number of stars and number of hash are equal. So what is the next statement? Instead of reporting how many characters to add or remove, the output should be. So without saying how many characters we need to add or remove, on what character we need to add or remove. So instead of that, we just simply represent the count. So the positive integer, if the number of asterisk is greater than number of hash, so we need to print పాజిటివ్ ఇంటీజర్. మీన్స్ మనకి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కావాలి అవుట్పుట్లో. ఎప్పుడు స్టార్స్ అనేవి హ్యాష్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాషెస్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాషెస్ ఉంటే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి పాజిటివ్ కావాలి. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు రావాలి? హ్యాష్ ట్యాగ్ అనేది స్టార్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాటి యొక్క కౌంట్. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ ఉంటే వీ కెన్ సింప్లీ ప్రింట్ 0. So simply here we need to know the count of asterisks and as well as we need to know the count of hashtags. How can we get the count of
asterisks and count of hashtags. So we can go to the input also. So a string s of length 1 to 1000 containing only the characters string and sorry asterisk and hashtag. So here it is saying that one line statement, one line input we need to take, and that is also string only, and that string length is 1 to 1000. So after that, the output should be count of asterisk minus count of hash. It's a simple statement, simple line. So how can we do this statement? How can we solve this problem? First of all, we need to the input tells us to take the input. How can we take the input? As a string. So if we want to know the string, if we want to take the string, how can we take the input as a string? User input as a string. So for I want to take input as equal to, so if I want to take the user input as a string, it simply we can say input. So, but here we are taking the asterisks as well as hashtags only as inputs. So, if we take the asterisk and hashtag like this, we don't have that count facility on that. So, for that purpose, we have to split this input. We have to split this input. Okay, split, or for example, we can also strip. For example, if any spaces or else any extra characters are there except these two, uh, it will remove the strip will remove those. అంటే మనకి తీసుకున్న స్ట్రింగ్లో హ్యాషెస్ స్టార్స్ కాకుండా స్పేసెస్ కానీ లేదా ఏమైనా ఉంటే అది మనం స్ట్రిప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్న దాన్ని నేను ఏం చేశానంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ డాట్ స్ట్రిప్. సో ఇది నాకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని ఐ కెన్ ఆల్సో చెక్. వెయిట్, ఎస్ ఈక్వల్ టు input dot strip print s. For example, here I am taking hash star, in between those I am giving spaces. So we'll see how it will work. Okay, so it will just take that strip. Okay, so or else we can also okay, hope you understand this statement. So here we are going to strip this. After, we need to know the count of asterisks as well as count of hashtags. To know that, we can also we can take that count of stars. Stars equal to, how can we count, how can we know the count? Simply we have the function called count function, s dot count of. So what we need to count? We need to count the asterisks. So we can use this. Again we have the hashtags. Here s dot count of hash. Why we took here as s? Because these stars and asterisks are stored in the s only. Now we need to print the difference. If the count of asterisks and stars are equal, we need to print 0, or else we need to print the positive integer. If stars are more than hashtags, we need to print negative numbers if stars are less than hashtag. So how can we get that? We can simply use the minus symbol for that. So if we remove the count of stars from count of hashtags, for example, here it mentioned that we need to print the positive integer and negative integer and 0. So how can we get that? For example, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో
హ్యాష్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసరికి 2 ఉన్నాయి. నాకు గ్రేటర్ దాన్ ఒకవేళ స్టార్స్ అనేవి హ్యాష్ ట్యాగ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం ప్రింట్ చేయమన్నారు? పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేయమన్నారు. అంటే సింప్లీ హియర్ వి కెన్ ప్రింట్ ద ఇప్పుడు నాకు పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎలా వస్తది? నెగెటివ్ ఇంటీజర్ ఎలా వస్తది? ఇప్పుడు మనకి స్టార్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తది, రైట్? సో ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు where we can store that count of stars minus count of hash. Okay, so here we can simply print this result. We'll see, it is simple program, just we can check this. Here I am going to pre-check this. Yes, sample test cases 2 were checked. Now I am going to check this code. So all the test cases was done. Okay. Next question. What is the next question means calculate. So many manufacturers to both two-wheelers and four-wheelers. The company manager wants to compute how many each type need to be manufactured based two-wheelers plus four-wheelers. So here what is the question means, ఒక ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మనకి వెహికల్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. సో వెహికల్స్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి 2 వీలర్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 వీలర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఇస్తే ఆ వెహికల్స్ లో 2 వీలర్స్ ఉండొచ్చు, 4 వీలర్స్ ఉండొచ్చు. సో మనకి వీల్స్ వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Okay, or else if they give the vehicles, we need to find how many two-wheelers and how many four-wheelers. Okay, so and again they will give the total number of wheels. And వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు యాజ్ వెల్ యాజ్ వీల్స్ ఇస్తున్నారు. వెహికల్స్ అండ్ వీల్స్ బేస్ చేసుకుని we need to find how many two-wheelers are there and how many four-wheelers are there. So it can be solved by using equations. For example, vehicles ఏమని చెప్పారు మనకి? vehicles equal to, here I am giving, so total vehicles equal to two-wheelers plus four-wheelers, right? This is the one equation. And again what they are saying means wheels, number of wheels means we can have the two-wheelers plus four-wheelers, right? Two-wheelers plus four-wheelers. How can we give that? Two-wheelers plus four-wheelers equal to total wheels, right? And again we have two-wheelers plus four-wheelers equal to W. So we can get here W means wheels, vehicle equal to two-wheeler plus four-wheeler. So here we can get the two-wheeler equal to vehicle minus four-wheeler. So we can substitute this TW in here. Okay, the value of TW is V minus four-wheelers. So if we represent TW, like అంటే నేను టూ వీలర్స్ ని ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నా, ఫోర్ వీలర్స్ ని వై తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నా, I can write. So how can I get that question then? ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ వీలర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను దీన్ని ఈ ప్లేస్ లో టూ వీలర్స్ ప్లేస్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇస్తున్నా
టూ వీలర్స్ ని ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నా, ఫోర్ వీలర్స్ ని వై తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను సింపుల్ గా దీనికి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే హౌ కెన్ ఐ వెహికల్స్ equal to x plus y, right? Vehicles equal to x plus y. Simply I am substituting here also. So 2x plus 4y equal to w. Okay, so now how can I get the two wheelers and four wheelers with substituting here, right? With substituting here. So if I want to know how many wheelers are there, two wheelers, so here I am substituting x plus y, right? So this x plus y here also I am substituted. So if I replace here, for example, if I multiply this statement, 2v into 2v equal to 2 into x plus y. Okay, so here I can also substitute here. If I common 2, if I take 2 as common, x plus y, so 2x plus 2y, here again we have extra 2y equal to w, means wheelers. So here what is x plus y here? What is x plus y? What is x plus y? V. What is x plus y? V. 2 into v plus 2y equal to w. So here we need to know the two y means four wheelers, right? So I need to know the y value. So if I want to know the I value, 2y equal to, if I take the 2v to the after to the equal to w minus 2v. Okay, again I want y equal to w minus 2v divided by 2, right? This is the equation we got. So what is y? Y means what? Four wheelers. So we got the four wheelers equal to w minus 2v divided by 2. So if I know the y value, I can substitute this y value in the this equation, right? Whatever the equation in the third line. So I can also substitute a y value in this. So how? V equal to x plus, what is the y value here? We have the y value. So w minus 2x divided by 2. Now I can get the v value, right? I can get the v value, or else I can simply write here two wheelers equal to v minus fw. Already I get the four wheelers. I can simply use this statement after this. So two wheelers equal to v minus vehicles minus four wheelers. I will get the two wheelers. So here I am getting four wheelers as well as two wheelers. సో ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారంటే ఎన్ని టూ వీలర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయో కావాలి, యాజ్ వెల్ as ఎన్ని ఫోర్ వీలర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయో కావాలి. అసలు వాడికి టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తాయి? వెహికల్స్ ఎన్నో చెప్తే, వెహికల్స్ అండ్ వీల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తే. సో ఇక్కడ మనకి వెహికల్స్ వచ్చేసరికి వెహికల్స్ లో టూ వీలర్స్ ప్లస్ ఫోర్ వీలర్స్ రెండు కాంబినేషన్ ఉంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ వీల్స్ అనేవి ఏమేమి వీల్స్ ఉన్నాయి మనకి? టూ వీలర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? టూ వీలర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నేను టూ వీలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కావాలి, ఫోర్ వీలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఆ టూ వీలర్స్ ని ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నా, ఫోర్ వీలర్స్ ని వై తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నా. ఇఫ్ వి నో how to solve the equations, we will get the four wheelers and two wheelers. Okay, I am solve this equation, two wheelers plus four wheelers equal to w, means wheels. So here I am going to substitute this. Okay, this is the question. So here in programming language we need to use the asterisk, means into.
then only we will get the output. This is the four-wheeler vehicles, this is the two-wheeler vehicles. So now coming to the solution, first we need to read the vehicles. How many vehicles are there? In the question they have mentioned clearly, input format, two integers provided on separate lines. First line should be v means total number of vehicles. Second line should be wheels, so w. How can we get w equal to end of input? Okay, w equal to then end of input. Now we have some conditions, right? When will we get the output? So here it is mentioned that if invalid input, if invalid, do not include any additional output text. Okay. So next what they have informed to us, each two-wheeler vehicle has two wheels, four-wheeler vehicles has four wheels, right? We wrote that only. So again here it is mentioned that we should be in between the 2 to 500 and w should be w should be in between the 2 and 1000. And again also they have mentioned that wheels divided by 2 equal to 0. We don't have the single wheel vehicle and odd number wheel vehicle. The wheels are either 2 or 4. 2, 4 are the even numbers. So wheels should be divided by 0. If divided by 2, the remainder should be 0. And vehicle should not greater than wheels. Vehicle should not greater than wheels. So here these are the conditions. We need to write these conditions. What is the first condition? What is the first condition? We should less than 2. If not, okay, we should not less than 2. సో వాట్ ఎల్స్ ఇవి ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అన్ని మనకు ఉంటే ఏంటి, ఇందులో ఏ కండిషన్ ఉన్నా మనకి అది ఇన్వాలిడ్ అవ్వాలి, రైట్? ఇందులో ఏ కండిషన్ ఉన్నా మనకి ఇన్వాలిడ్ అవ్వాలి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ v<2 ఉంటే అది ఇన్వాలిడ్. ఆర్ నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ కండిషన్ w means wheels should less than 2. Next condition w divided by 2 equal to 0 అవ్వాలి, మనకి అది వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే. ఇక్కడ నేను ఇన్వాలిడ్ కి చెప్తున్నాను కాబట్టి w remainder 2 not equal to 0. Or again we have one more constraint. What is that? Vehicle should not greater than wheels, right? Vehicle should not greater than wheels. So here I am writing greater than or equal to. So if we get this any one of these conditions, then it is invalid statement, invalid output, invalid input. So ఇక్కడ వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు ఇఫ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అని ప్రింట్ చేయమని. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్వాలిడ్ అవ్వడానికి కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 4 కేసెస్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. v less than 2 అయితే ఇన్వాలిడ్, w less than 2 అయితే ఇన్వాలిడ్, లేదు మనకి ఇచ్చిన వీల్స్ అనేవి ఆడ్ నెంబర్స్ లో ఉన్న అవి మనకి ఇన్వాలిడ్. యాజ్ వెల్ యాజ్ వెహికల్స్ వచ్చేసరికి w కన్నా అంటే వీల్స్ కన్నా వెహికల్స్ ఎక్కువ ఉండకూడదు కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇఫ్ ఇందులో ఏ ఒక్క కండిషన్ మనకి ట్రూ అయినా అది మనకి ఏమవుతుంది, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఎల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 2 వీలర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 వీలర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. What is the condition for 4 wheelers? Here we have 4 wheelers equal to w and wheels minus 2 into vehicles divided by 2. We'll write here 4 wheelers equal to wheels minus 2 into vehicles divided by 2.
So what is two wheelers? Two wheelers equal to vehicles minus, here we have two wheelers equal to vehicles minus four wheelers. Vehicles minus four wheelers. Okay. Again we have one more condition. So two wheelers should not less than 0 and four wheelers should not less than 0. మనకి అవి ఫోర్ వీలర్స్ టూ వీలర్స్ లెస్ దెన్ 0 ఉండకూడదు. ఉంటే ఏమవుద్ది? ఇట్ ఈస్ వన్ మోర్ invalid statement. If four wheeler less than 0 or two wheeler less than 0, it is print invalid input. Else, సో మనం ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనల్ని ఏం అడిగారు? టూ వీలర్స్ ఈక్వల్ టు అని రావాలి, అగైన్ ఫోర్ వీలర్స్ ఈక్వల్ టు అని రావాలి. సో మనం ఇక్కడ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టూ వీలర్స్, ఫస్ట్ టూ వీలర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి టూ వీలర్స్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇక్కడ టూ వీలర్స్ ని టీడబ్ల్యూతో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. సో టీడబ్ల్యూ, four wheelers equal to FW. So this is the statement. We can check this. So all the sample test cases here, they gave one test case, so that was completed. So we can check this. Okay, hope you understand this. What is the next question? Count of Sundays from start of month. So Jack loves Sundays. He want to know how many Sundays he will get in a month starting from a specific day of week. I think from batch of CSC, CSD and AI, AID will get this question from the class times. సో మీకు ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ మేము డిస్కస్ చేసాం, మీకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ వచ్చింది. అప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాం మేము జాక్ ఈ క్వశ్చన్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీకు ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో క్లియర్గా వినండి అప్పుడు అర్థం కాకపోతే. సో జాక్ లవ్ సండేస్, హీ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ సండేస్ హీ విల్ గెట్ ఇన్ ఎ మంత్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెసిఫిక్ డే ఆఫ్ వీక్. సో మనకేంటి అంటే ఒక మంత్లో ఎన్ని సండేస్ వస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఫస్ట్ అది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందో కావాలి మనకి. ఓకే, సో అది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుందో అనేది తెలియాలి. అసలు ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది? ఏదో ఒక మనకున్న 7 daysలో వీక్ ఉండేవి 7 days. ఆ 7 daysలో ఏదో ఒక రోజుతో కదా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి, రైట్? సో ద స్టార్టింగ్ డే ఆఫ్ మంత్, లైక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎండ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ దట్ మంత్. నెక్స్ట్ యూ మస్ట్ కౌంట్ ద how many Sundays fall in those n days. So n is number of days per month. సో మనకి మంత్కి వచ్చేసరికి 30, 31, 28 days ఇట్లా ఉంటాయి కాబట్టి n వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఎ మంత్. అండ్ అది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే స్టార్టింగ్ డే ఆఫ్ ద మంత్. ఆ మంత్ ఏ డేతో స్టార్ట్ అయిందో నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసరికి ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ దట్ మంత్. Okay, so here we have the two lines inputs. First line is a string representing start of the month. Next second line representing number of days in that month. So we need to print how many Sundays within n days from that start of that month. Okay, so అంటే మనకి ఒక స్టార్ట్ డే ఇచ్చారు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్తో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 days ఉన్నాయి నాకు మంత్ వచ్చేసరికి మండేతో స్టార్ట్ అయింది. మండేతో స్టార్ట్ అయితే హియర్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. సో ఇక్కడ మనకి మండేతో స్టార్ట్ అయింది మంత్ అనుకుంటే 12 days ఇచ్చారు కదా. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. సో మనకి ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ కౌంట్ వచ్చింది సండే అనేది ఒక్కసారి వచ్చింది. సో 12 డేస్కి మనకి ఎన్ని సండేస్ ఉన్నాయి? ఇఫ్ ఇట్ వి స్టార్ట్ విత్ ద మండేతో స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి? 1 వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ట్యూస్డేతో స్టార్ట్ అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Again we have only one Sunday. If it is start with Wednesday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. సో సండేకి వచ్చేసరికి 12 కాబట్టి మనకి 2 వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇలాగ మనం ఎన్ని సండేస్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు? స్టార్ట్ డే ఈక్వల్ టు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే అని 7 days. ఫస్ట్ 3 letters ఇచ్చారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవ్రీ లెటర్ షుడ్ బి ఇన్ లోయర్ కేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టార్టింగ్ డే అన్నారు కాబట్టి సింపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చినట్టే తీసుకున్నాం. స్టార్ట్ డేట్ ఈక్వల్ టు మనం తీసుకోవాలి అది. సో మనం ఇన్పుట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇన్పుట్ డాట్ మనకి అన్ని ఎందులో ఉన్నాయి? లోయర్ కేస్ లో ఉన్నాయి. అగైన్ వీ కెన్ స్ట్రిప్ దిస్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు లోయర్ కేస్. మనం ఇన్పుట్ ఆ కేస్ లోనే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎన్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి? ఎన్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫ్రమ్ దట్ స్టార్టింగ్ డే. ఓకే, మనకి డేస్ వచ్చేసరికి ఏమున్నాయి ఇక్కడ? డేస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ ద డేస్? మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే. సో ఇక్కడ మనకి మండే ఇచ్చారు కాబట్టి మండేకి 1, ట్యూస్డేకి 2, వెన్స్డేకి 3, అలాగా సండేకి 7 వరకు తీసుకుంటే, లేదు అనుకుంటే నువ్వు 0 1 2 3 4 5 6 వరకైనా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను? ఒక డిక్షనరీ అనేది తీసుకుంటున్నా. సో మండే, నాకు మండే వచ్చేసరికి 1, TUE 2. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. ఇప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది? స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అనేది డే ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. 2 ఎక్కడ నుండి? ట్యూస్డే అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ట్యూస్డే యొక్క ఇండెక్స్ ఎంత? 2. సో 2 నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. 2 3 4 5 6 7 అగైన్ 1. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 అలా మనకి కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో దానికోసం మనకి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ డేస్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు, నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ డే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో డేస్ తీసుకున్నాను కదా, డేస్ ఆఫ్ స్టార్ట్ డే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు సండేస్ యొక్క కౌంట్ ఎంత? ఇనీషియల్గా సండే కౌంట్ ఎంత ఉంటుంది నాకు? ఇనీషియల్గా సండే కౌంట్ వచ్చేసి 0. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1తో స్టార్ట్ చేసే కాబట్టి 1 to n plus 1. ఓకే, సో కరెంట్ డే మనకి ఎలా వస్తుంది? ప్రెసెంట్ ఏ డే ఉందో ఎలా వస్తుంది మనకి? అక్కడ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తాయి అన్నమాట. ఇఫ్ ప్రెసెంట్ డే ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ డే ఏంటి?
సండే ప్రెసెంట్ డే సండే అయితే సో సండేస్ కౌంట్ ఏమవుతుంది మనకి ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. సండే కౌంట్ ఈక్వల్ టు సండే కౌంట్ ప్లస్ 1. We need to print the Sunday's count. We'll see. Expected one got. Okay, we'll change here. 0, 1, 6. So here we can write n 6. So it was run. All the test cases also passed. Okay. Hope you understand these 3 problems, and we can also write the first program in within 2 lines also. So simply I am writing, I am keeping this in the comments. What is the first one we have? What is the first question we have? That we need to print the sum of, we need to print the difference between the stars and hash, right? So s equal to input, we can simply write s dot count of asterisk minus s dot count of hash. Here also we can get the same output. This is also pass. This ఇక్కడ మనకి 2 lines లో కోడ్ అయిపోయింది. ఇది మనం ఎవాల్యూట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన అర్థమయ్యేలా రాసుకోవచ్చు. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా ఇలాగా 2 lines లో రాసేయచ్చు. ఇన్పుట్ తీసుకుని దాన్ని నువ్వు కౌంట్ చేసుకుని ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ప్రింట్ చేస్తే చాలు అవుతుంది. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సెషన్, దీస్ 3 questions. That's it from my end.